Говорит Пол Майкл Тейлор. Я из Института Смитсония, города Вашингтон, Соединенных Штатов Америки. Я приехал в Ашхабад, чтобы принять участие в мероприятиях и конференции, посвященных творчеству великого поэта туркменского народа Махтумгулы Фраги, жившего в XVIII веке. Мы также приняли участие в презентации сборника стихотворений Махтумгулы Фраги, переведенного на английский язык. На мой взгляд, участники этого мероприятия проявили большой интерес к методам перевода стихотворений Махтумгулы Фраги. У студентов, обучающихся по профессии английский язык, появилось желание перевести произведение великого туркменского поэта на английский язык. Переводческая работа очень интересная. Как известно, стихотворения могут состоять из 2, 3, 4, 5 или 6 строк. При переводе стихотворений мы старались не потерять смысл и уместить его в эти строки. Or 3 or 4 or 5 or 6-line stanzas. And each stanza is a kind of unit of thought. And we want to preserve that stanza structure in English, but as we all know, the word order in English is quite different from the word order in Turkmen. Как известно, в предложениях английского и туркменского языков порядок слов кардинально отличается. Во время перевода мы в основном уделяли внимание не порядку слов в предложениях, а содержанию стихотворения. В то же время мы старались соблюдать строение строк и содержание звучания. Возможно, читателю будут непонятны некоторые слова, или читатель может неправильно понять их, так как некоторые слова могут иметь 1, 2 или 3 значения. И для того, чтобы были понятны эти слова, во время перевода мы используем разъяснительные знаки. They could have more meanings in English, two or three meanings, and only one is correct. And so we address all those one at a time. And it's a real process of going back and forth. And I wish we actually could have gone more back and forth. In many instances, we would have probably finished a greater number of poems, but we have quite a large selection already. And the selection was picked Во время подготовки сборника стихотворений Махтумгулы Фраги мы предусмотрели строение строк к теме. В этом издании были выбраны четверостишья. На мой взгляд, в переведенных стихотворениях сохраняется строение строк и содержание. Английские читатели для того, чтобы найти объяснение непонятным словам, могут обратиться к другим источникам. Во время подготовки к изданию сборника стихотворений поэта мы обращали внимание на иллюстрации. And for English readers who have access to other sources of information, they don't really need to have all the annotations that you would have if you were preparing something that was a translation of a very different kind, a fully annotated Надеемся, что это издание будет служить хорошим подспорьем для изучения мира поэзии Махтумгулы. Not too large, but not too small, grand and elegant in its presentation, to reflect the importance here of the poetry. And so I hope that this collectively serves as an introduction to Magtumguly's thought and what he considered important. It's part of a Надеюсь, что сотрудничество между туркменскими учеными, Министерством культуры, Академией наук будет развиваться и в будущем. For that, I definitely want to thank Chevron for its support. It made it possible for us to do exhibitions and Culture Days activities. I definitely want to thank the Embassy of the United States here in Ashgabat and the Embassy of Turkmenistan in Washington. The Embassy of the U.S. here was particularly important in the preparation of this translation. So, well, of course, in this case and in previous cases, all of this also proceeds from the esteemed president himself, Gurbanguly Berdimuhamedov, who has taken a great interest in cultural matters, and in this case I do appreciate that he also wrote the introduction. Уважаемый президент Туркменистана высоко оценил издание, переведенное на английский язык. Мы очень благодарны за эту высокую оценку.
Меня зовут Хектор Фахардон. Я представитель компании «Шеврон Нефтьгаз». Мы горды тем, что посодействовали проведению этой важной значимой работы. В результате сотрудничества между Институтом рукописей Туркменистана и Институтом Смитсония Соединенных Штатов Америки были переведены и изданы произведения великого поэта Махтумкули Фраги. На мой взгляд, это важное мероприятие является ярким подтверждением тесного сотрудничества между двумя странами. Как известно, расширяются культурные связи. Example of the cooperation between the two countries and what the private industry can do to promote the cultural ideas of this wonderful country of Turkmenistan. Of course, I want to thank esteemed President Gurbanguly Berdimuhamedov. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности уважаемому президенту Туркменистана за возможность расширять наши отношения.